Hi, boys and girls. Miss Vasquez here. We are going to take our Chapter 10 review test. Niños, vamos a tomar nuestro examen de capítulo 10, ese repaso examen. All right, so let's make sure we have our thinking caps on. Make sure one side is on Chapter 10 and the other side is on math. Make sure it's tight. Okay, so tenemos la capa de pensar listo. El casco de pensar. Here we go. Chapter 10, Review, Test. Capítulo 10, repaso examen. Now, make sure that if I'm going too fast or you just need to hear it again, you can always stop and go back. Si voy muy rápido o quieres escucharlo de nuevo, siempre pueden ir para atrás en el video. All right, let's get started. Use the picture graph to answer the questions. Vamos a usar la gráfica de dibujos para responder a estas preguntas. Color we like. Red, blue. Each stick figure stands for one child. Okay, so el título es Colores que nos gustan, rojo o azul, y cada personita representa un niño. All right, here we go. 1. How many children chose red? 1. ¿Cuántos niños escogieron rojo? So we're just going to look over here and we're going to count the stick figures and write it in the box. Nada más que tienes que mirar el color rojo y contar cuántos niños, escribirlo en la cajita. All right, number 2. Oops. 2. Is the sentence true? Choose yes or no. Okay, so para cada de estos vamos a responder sí o no, si es verdad o si no es verdad. All right, let's check out the first one. More children like blue than red. Yes, no. Más niños le gustan azul que rojo. So vamos a mirar aquí, si más le gustan azul que rojo, ponemos sí. Si no, ponemos no. If that's true, put yes. If not, put no. All right, the next one. 5 children like red. Yes, no. 5 niños le gustan rojo, sí o no. So just take a look over here and see if that's true and fill in yes or no. Okay, vamos a seguir. 2 more children like blue than red. Yes, no. 2 más niños le gustan azul que rojo, sí o no. So we're comparing. We're looking at the blue and the red. Are there 2 more blue than red? Yes or no. Make sure you color in the circle that goes. Si hay 2 más que rojo, pon sí. Si no, pon no. All right, number 3. 3. One more child gets a blue crayon. Draw what the blue row looks like now. Okay, so si un niño más escoge un crayón azul, ¿qué vas a dibujar aquí para enseñar cómo va a aparecer esa hilera? So what are you going to draw in that box? All right, let's move on to the next page, la próxima página. Now we have a different type of graph. Use the bar graph to answer the questions. Vamos a usar la gráfica de barras ahora para responder a estas preguntas. And we have the titles and the labels here. Weather this month. Kinds of weather. Cloudy, sunny, rainy. Number of days. I noticed they're missing the R here for some reason. El título es El tiempo de este mes, el clima. Tipos de clima. Nublado, soleado o lluvioso. Y aquí es el número de días. So each one of these numbers stands for how many days had that weather. Cada número representa cuántos días había ese clima. All right, let's continue. Number 4. 4. How many days were sunny? ¿Cuántos días estaban soleados? So let's look at the sunny one. And we're going to look at that bar. And we're going to write the number in the box. Pon el número en la cajita. All right, number 5. 5. Compare rainy and sunny days. Circle the number that makes the sentence true. So vamos a comparar los días lluviosos con los días soleados y vamos a circular el número que hace la oración verdad. So that means that we're looking here and here. We're looking at the bottom 2. Vamos a mirar los últimos 2 líneas. And it says, There were 4, 5, 7 more rainy days than sunny days. Okay, dice que habían 4, 5 o 7 más días lluvioso que soleado. So again, we're looking here, estamos mirando esos 2. ¿Cuántos más había lluvioso que soleado?
All right, make sure you circle the right number. Ponle círculo al número que es verdad. Number 6. 6. Anne says the graph shows one more rainy day than cloudy days. Is she correct? Ok, dice Anne que la gráfica enseña un día lluvioso más que los días nublado. ¿Está correcto? Sí o no. So, is there one more here than here? ¿Hay uno más aquí que acá? If you think yes, color in yes. If you think no, color in no. And then... Choose yes or no. Yes, no. Explain your answer. So, después de hacer eso, tienes que explicar la respuesta. So, if you put yes, you're going to write yes because blah, blah, blah. Or if you put no, you're going to put no because blah, blah, blah. So, explain what you think. Tienes que explicar sí porque ¿qué? O si pusiste no, no porque crees que no. Okay? Let's continue. We're halfway there. Estamos a la mitad. Use the tally chart to answer the questions. Okay, so ahora hay la tabla de conteo, que es una gráfica diferente, y vamos a responder preguntas sobre esta tabla. Sam's cars and trucks. Total. Cars, trucks. Okay, dice los carros y los camiones de Sam y el total. Aquí están los carros, el total, aquí los camiones y el total. Now, I noticed right away that there's no tally marks in here, so that might be one of our questions. Veo que no hay nada aquí, so creo que eso va a ser una de las preguntas. Let's look at number 7. 7. How many trucks does Sam have? ¿Cuántos camiones tiene Sam? Write the number on the line. That should be nice and easy. Eso es fácil. Número 8. 8. Draw tally marks for the number of cars that the chart shows. Okay, so aquí vas a poner, en esta cajita, vas a poner cuántas marcas que representa el número de carros. So lo que debe estar aquí. So you're going to draw in here, in this box for number 8, you're going to draw how many tally marks there should be in the table here, in the tally chart rather. Because it's missing here, but we're going to draw it down here to show what it should look like. Cómo debe parecer ese número que está ahí. Look at the total so you make sure that you have the right number of tally marks. All right, número 9. 9. Circle the words that make the sentence true. Okay, so vamos a circular las palabras que hacen la oración verdad. Listen carefully. The number of tally marks for trucks is greater than, less than, equal to, the number of tally marks for cars. Okay, el número de marcas para los camiones es más grande que, menos que o igual que el número de marcas para los carros. So you drew it here, remember? So you're going to look here. Is this number greater than this one, less than this one, or equal to? Este número es más grande que lo que dibujaste aquí, menos que lo que dibujaste ahí, o igual. All right, and now we're on the last page, la última página. Listen carefully. It's a little tricky here. 10. Chung visits the zoo. He sees 2 lions. He sees 4 more elephants than lions. He sees 3 fewer monkeys than elephants. Make a bar graph. Okay, so ahora vamos a llenar la información para la tabla la gráfica de barras. Okay, y nos dieron mucha información. Dice que hay 2 leones. Esa parte es fácil. Pero ahora dice que hay 4 más elefantes que leones. No dice que hay 4 elefantes. It does not say that he saw 4 elephants. It says he saw 4 more elephants than lions. So you have to add 4 to the number of lions. Tienes que sumar 4 al número de leones y ponerlo aquí. And you want to write that here for the elephants. Color that in. Remember, it's a bar graph, so we have to color in the squares. Then it says he sees 3 fewer monkeys than elephants. Ahora que tienes lo que pusiste para elefantes, a lo de los monos es 3 menos que el número de los elefantes. So whatever you put for the elephants, it's not saying that he saw 3 monkeys. It's saying that he saw 3 fewer monkeys than elephants. So again, we want to compare to the elephants.
So, no está diciendo que vio 3 monos, está diciendo que vio 3 menos que lo que vio de elefantes. So, si estamos comparando, vamos a restar. If we're comparing, we always subtract. So, make sure you have that clear. Okay, I hope you got that. Go back and listen to it again if you didn't get it. Si es un poco confundido, escúchalo de nuevo. All right, once you have that filled out, then you can continue with the questions. Primero tienes que llenar la gráfica de barras, entonces puedes continuar con las preguntas. Here we go. Use the bar graph to answer the question. Okay, so vas a usar la gráfica de barras para responder a la pregunta. 11. How many more elephants does Chung see than lions and monkeys all together? Blank more elephants. Okay, this is another tricky one. ¿Cuántos más elefantes ve Chung que los leones y los monos juntos? All right, so it says all together. That means I'm going to take my lion number and my monkey number and I'm going to put them together first. That's step 1. That's not the answer here. That's only part of the question. Primero voy a combinar el número de leones con el número de monos, porque dice que esos dos van juntos, pero eso no es la respuesta. Ese es paso 1. Ahora, cuando sé ese número, ¿cuántos más elefantes hay que ese número de los dos juntos? How many more elephants than that number of the lions and the monkeys together? So you have some white space here, or you have paper at home. You can write down step 1. What's your answer for step 1? And then for step 2, how many more elephants than that number? We're comparing again. So first we're going to add, but step 2 we're going to subtract. Como estamos comparando, el primer paso es de sumar los leones y los monos, y entonces para el segundo paso vamos a restar del número de elefantes. Okay, be very careful. Once you get that second step answer, that's the one you're going to put on the line here. So la respuesta del segundo paso es lo que vas a poner aquí en la línea. And then our very last question, la última. 12. Write another question that can be answered by the bar graph. Okay, ahora vas a escribir una pregunta que puede ser resolvida con la gráfica de barras. So, hay muchas preguntas que puedes hacer. Esté seguro que empieces con una palabra de pregunta. So, make sure you're starting with a question word if you're asking a question. Since this is math, I think the easiest way to start would be how many. Okay, so you make up a question on your own. So, como esta es una gráfica de matemática, entonces yo pienso que la palabra de pregunta más fácil que puedes usar para preguntar algo es ¿cuántos? ¿Cuántos que hay o cuántos que vio el niño en el zoológico? This is about Chung seeing animals at a zoo. So how many blah, blah, blah did Chung see, or whatever you like, but it has to be a question. Debe ser una pregunta. And remember what a question has at the end. A question mark. Don't forget that. Okay, so sé seguro que sí es una pregunta que termina con el punto de pregunta. All right, we're done. Good luck. I hope you guys all got 100. Espero que todos sacaron 100. Check your work. Go back. Watch the video again. You're not doing anything. You can watch it again, right? No están ocupados. Lo pueden ver otra vez para chequear bien. See you guys soon. Bye.